actually it's all black layer, white that's all right. Enggak ready. Second experiment. Third one. Third experiment. Kita tak ada buat macam tu. Lalu cak agak macam agak good ni. Third dah nak. Second. Ya. Enggak ada ni. Cepat. The black lah white. Black lah. Jadi, jadi na. Jadi ya. Jadi ni cerita. Mana ni? Mana kau yang tu di nama dia kan? Di lawang cerita, grey pen cerita, black pen cerita. Itu saya umsah. Macam. Kini na. Inti menjadi apa? Anjur, tu sedap dah nak kita lihat. Cerita ni yang lalu dah. Nanti. Nah. Oh, kita kan nak. Kita jumpa lagi. Oh, jumpa lagi. Hey, one second. Where do you connect this one? From CPU. Bang. Huh? Recording. No, it's horrible. He wants to record it. All biases for all the components. So what are we seeing here? What is this for? This is the same Arduino that we saw last week, right? Same Arduino fixed on a base board so that you can take easily all the connections. And the LEDs are already available on this board, so you can take a demo. Noon di para siapa pun sakit. Apa tu guys? Itu yang pada buat sensor nak. Susah. Di try buat no. Itu lah untuk mau apa tu? Nah. Sit yang lebih. Shit yang ni je. Pak Ati. Kasih si orang kasih untuk antai tu. Apa register itu yang buat kamar dia kamar tu. Di saya dah. Sekarang kita nampak. Nah. Light mana? Ini sama mana? Oleh awak pen ni dia, pada ada pen ni. Register ni macam mesti mana register ni ada blok nak blok dia tu apa tu? Cik dia pun tu tahu. It's a third experiment now. What's hitam tu? Saya rumah saya apa kau mahu? Next proses cik hitam tu kita. Register also working. Register also working. It's working only. That is the sensor part. You have to show it on the output. The LED should turn on and turn off according to this. That coding, programming you have to do. Now make the connection size. Bola kali. Kasih mana?
thêm mà lại thì coding không Programming. programming thì lang gặp cái light không để light 지휘가 또 쏘고 불나pan din Siya bulata so. Siya ano. Hindi ko kalang pa yung model patin. Nandiyan ka mo. Handsome boy. Me too, the best.